Father, we lay every trophy, every praises with God, and we worship you. Oh, glorious God, we praise your name. We lay our crowns and worship. Woo! Oh, be lifted. Come on. There is no other God. Come on. We lay our crowns and we worship you. Oh, glorious God. We are here to praise your name. We lay our crowns and worship you. We have no other choice than to lay the crowns. We do not take the praises from man. We are just but a vessel. We are an earthen vessel that God is using. So Father, in order for me not to have pride, I lay the crowns of appreciation. I lay it all down. Oh, glorious God, we praise your name. We lay a crown and we worship you. Oh, believe that there is no other God. There will never ever be. There will never ever be. There will never ever be another God like you. So I'm just a vessel and nothing more. I'm just a vessel, sir. So when he is done, let him take the glory. I will be satisfied just to see him glorified. So take the stage, Lord, and have your way. I am nothing but just an earthen vessel and nothing more. So God, when you're done using this vessel, take the glory. I'll be satisfied just to see him glorified. I am ready to go through the challenges. I am ready to take the backstabbing. I am ready to take the, my God, let me go through the pain, and at the end of the day there is a gain. Let me walk through the grass, and at the end of the day I step into grace. When you're done, Jesus, please take back your glory. It's not about me, so I'll be satisfied just to see you glorified. Amen, amen. So much
much blessings and glory, wisdom, thanksgiving, and honor, power and might belongs to our God, forever and ever. Hey. Oh, amen, 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 amen. Blessings and glory, wisdom, thanksgiving, and honor, yes, power and might be unto our God forever and ever. Amen. Amen. I want you have, praise God. Amen. 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 There's a lot God has to give, Il but y a beaucoup à donner. Dieu a beaucoup à donner. some things are not given. Mais il y a des choses qui ne sont pas données. They are taken. Elles sont arrachées. What Elles that sont means prises. is that Ce que God, cela veut dire, c'est que God cannot force some things on you. Dieu ne peut pas imposer des choses sur toi. There's still some distraction in the atmosphere. Il y a encore de la distraction dans l'atmosphère. I see that there are a lot of you that want something from God, Et je vois qu'il y a beaucoup d'entre vous qui voulaient quelque chose de Dieu. but you lack the attitude to get it. Mais vous n'avez pas l'attitude qu'il faut pour le recevoir. Let me tell you, it's unfortunate Je voulais dire que c'est malheureux. that C'est what triste. God wants to give to men Que ce que Dieu veut donner aux hommes is given through men. est donné par les hommes. The problem with that is Le problème avec cela, c'est que that men are highly unreliable. les hommes ne sont pas fiables. Even the men that carry what you need Même les hommes qui portent ce dont tu as besoin, are also emotional. eux aussi sont émotionnels. It means that I can be angry Ce qui veut dire que je peux me mettre en and colère. God cannot be angry. Mais Dieu ne peut pas. It means I can come with something to give you. Ça veut dire que je peux venir avec quelque chose And pour te donner. because I am a human being, Et parce que je suis un être humain, you can cause me not to give it to you. tu peux faire que je ne te le donne pas. Are you hearing me at Est-ce all? que tu entends ce que je dis? So, for example, Alors par exemple, being a human being, être un être humain, I will be moved by your hunger. je serai ému par Not ta just the faim. hunger in your heart, Pas seulement la faim qu'il y but a the dans ton cœur, expression of that mais hunger. l'expression de Are cette you faim understanding what I'm saying at qui est en all? toi. Est-ce que tu me comprends? So I see that there are few people who are hungry. Alors je vois qu'il y a quelques personnes qui ont There are faim. few people who are looking. Et il y en a d'autres qui regardent. I want to give you 30 seconds to 40 seconds. Je voudrais te donner 30 à 40 secondes. You will pray Tu vas prier. for just 30 seconds. Seulement 30 secondes. And you will make clearly what you want. Et tu vas dire exactement ce que tu veux. Listen, God is not a man. Écoute, Dieu n'est pas un homme. What you're about to ask for, God will do it. Ce que tu veux demander, Dieu va le faire. Are you ready? Est-ce que tu es prêt? Somebody say, my father, my father. My father, my father. Loud and clear, say, my father, my father. My father, my father. Show me mercy again. Show me mercy again. I can't hear you say, show me mercy again. Show me mercy again. Open your mouth for 30 seconds and pray that prayer. Close your eyes. Close your eyes. My father, show me mercy again this morning. Iratapan. Come on, pray. Come on, pray. My Father, have mercy upon me this morning. I came hungry. I will not return the same way. Arute belesa, eruamamante banata, yada. Come on, pray, pray. You're distracted. You're distracted. I didn't come to preach well. I didn't come to preach well. I came to
to give you something. I cannot do this by myself. Spirit take over. I cannot do this by my own. Eka sorada bama moko kabarada beko ya. Eka koma mamoko ya be mamoko kaya ya be mamoko kaya ya. Something is happening already. Yeah! He won over. Eledu baro. Kapana kasaya. He won over. Look at me. The prayer point cannot be more powerful than the prayer. There's no way you can receive some things like this. I'm telling you. I'm telling you. I'm telling you. I can't pray for you more than you pray for yourself. That's on serious. That's on serious. Please, if you are a worker, if you are wait, listen. If you are a worker, that usher behind at that door, usher, auntie, just join us. Don't worry. Don't worry. One of the errors we have sometimes is that we organize meetings, and the people the meeting is meant for are busy organizing others. The usher is ushering people to where it's not going. This is a morning session. I want to beg you, if you are a worker, join us. Just come. If there's an usher, join us. Usher, join us. I'm serious. Don't worry, when other people come, they will just join us. It's a morning meeting. I want us to let something shift over your life. Hold the hand of somebody. Hold the hand of somebody. Hold the hand of somebody. They're not hearing the translator, bro. Hold the hand of somebody. Do something with me. Do something with me. Put something upon my life.
Use me. Anoint my head with oil. Anoint my head with oil. Oh Lord, anoint my head with oil. Use me, oh God. I am available. I came for an encounter. Let something land on my head. Let something land on my tongue. May I not be ordinary. Something must break out. Something must break out. You didn't come to see any brothers. Una nasiata, una nashakai, la takabalata, something is changing. Something is changing. Don't stop, don't stop. Don't stop, don't stop. Habata kabalata kiata. Ibelekete keruata. Ashala kakatia. Oprekete kelete. Ikata kabalata. Shata kaluata. Contend for your destiny. Contend for your destiny. My God. Men are collecting. Men are collecting. Men are collecting. Where are the hungry sisters? I refuse to be ordinary. Oh Lord, touch me, touch me. Let fire land on my head. I will not be normal. Contend for your destiny. Lutte pour ta destinée. Lutte. Somebody fight. Quelqu'un prie, prie. Lutte. You are more than an usher. Tu es plus You are qu'un more than huissier. a protocol. Tu es Fight. plus qu'un protocole. Life does not end in this church. Ta vie ne s'arrête pas ici. Contend. Lutte. Moi aussi. Moi aussi j'ai cru. Moi aussi. Moi. Moi aussi. Tu ne mourras pas, Bafoussam. Tu ne mourras pas, Bafoussam. Brise la limitation. Brise la limite. Rabatez-les. Sors. Jusqu'à ce que quelque chose se produise. Jusqu'à ce que quelque chose se produise. Rabababayesa. Come out. Every limitation, I break out by fire. That thing that is fighting my prayer life, I break out by fire. Fighting my Come on, fasting 30 more life, I seconds. break out by fire. 30 more seconds. 30 more seconds. Reste plus focalisé. Jusqu'à ce que quelque chose se passe. Jusqu'à ce que quelque chose se passe. Sister, pray. Sors, prie. Where is the girl the Holy Ghost is looking for? Voici ce que le Saint-Esprit cherche. Where is the young man the Holy Ghost is looking Où for? est l'homme que le Saint-Esprit cherche? Randalabaya Suata. Et du Kamane de Hesha. Ate Kamai Maruda Hasa. Titikabo Babrete Keba. Titikabo Babranta Kapatia. Et Satua Kapade. Kakakakupase. Fade Bakapua Kapade. Ratapas. Papapatukupatia. Titasabuaka. Fade Keba. Et Yakuasapa. Papateka. Toi Kamate. Rateke Botababa. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. Listen, Écoute, no good message can change anybody's life. il n'y a pas de bon message qui peut changer la vie de quelqu'un. Many of you just come to see a man of God, just come. Oh, Certains d'entre vous venez seulement voir un homme de Dieu, vous venez, vous venez. I have seen him. Oh, je l'ai vu. Maybe you are just 22, 23, 24, 25. Peut-être
Peut-être tu as 22 ans, 23, 24 ou 25 ans. When you are above 35, you should not be a fool. Quand tu as 35 ans, ne sois pas un fou, un insensé. Go for substance. Go for Va substance. chercher la substance. Va la chercher. No man, hear me. Aucun homme, écoute-moi. Nobody's hand can change your life. Il n'y a pas de main qui puisse changer ta vie. You go back to the same rent you are owing. On t'impose les mêmes, tu rentres au loyer que tu dois. Satan didn't attend the meeting with you. He is not aware. Satan n'était pas à la réunion avec toi, donc il ne sait pas ce qui s'est passé. He is not aware that anybody laid hands on you. Il ne sait pas qu'on t'a imposé les mains. And in fact, he doesn't care who laid hands on you. En fait, il s'en fout même qui a posé les mains sur toi. It is your own prayer that will change your life. C'est ta propre prière qui changera ta vie. See, Regarde, I can pray for you to be healed. je peux te prier pour que tu sois guéri. I can pray for you to travel. Je peux prier pour que tu voyages. I can pray for you to have house rent. Je peux prier pour que tu aies un loyer. But when we say a man's life was totally changed, Mais quand on dit que la vie de quelqu'un a été transformée, when there is a complete change in your prosperity level, quand il y a un changement complet dans ta vie de prospérité, come by personal encounter. cela viendra par une intercession personnelle. I know you have been trained to wait for a man to come and do magic. Je sais qu'on t'a habitué à attendre un homme qui viendra faire de la magie. That training is the reason why you are still where you are after 5 years. Pour cette raison, tu es encore là où tu es après 5 ans. It is not a lack of the anointing. Ce n'est pas un manque d'onction. It's because you are asking from the anointing what the anointing was not empowered to do. C'est parce que tu demandes à l'onction ce que l'onction n'est pas censée faire. I will go back. Je peux rentrer. You are the one that will remain with your family. C'est toi qui vas rester avec ta famille. If I were you, Si c'était toi. listen, there's no man Écoute, il n'y a aucun homme de Dieu who cannot tell you qui ne peut pas te dire the day they had the particular encounter le jour où il a eu cette rencontre particulière changed their life and qui their a ministry. changé sa vie et son ministère. Il n'y en a pas un. Every man knows the day and the time something happened to them. Tout homme sait le jour et le lieu où quelque chose s'est passé. Because some things are not errors. Parce que certaines choses ne sont pas par erreur. Ce n'est pas un hasard. 2011, 2011, I was in a Winners Chapel camp. I was a youth. j'étais dans le Winners Chapel, un jeune. 2011, 2011, they had a camp meeting. ils avaient un camp des jeunes. I entered the gate of that camp meeting like this. Je suis entré dans le lieu où ça se prenait en priant Takabraïcha. And I left the same way. Et je suis rentré de la même façon. For the 5 days we were in that place, Pour les 5 jours où nous y étions, I did not know the dress of the person that sat by me. je n'ai pas su quel est l'habit que la personne à côté de moi avait mis. I did not notice the dressing of the man of God. Je n'ai pas su l'habit que l'homme de Dieu avait porté. I prayed until something. J'ai prié jusqu'à quelque chose. At some point, À un moment, I left the people in the hall. j'ai laissé les gens qui étaient dans la salle. I went outside. Je suis allé à l'extérieur Started rolling and shouting. et j'ai commencé à prier, And shouting. en criant. I don't have time to go into the details of what happened. Je n'ai pas le temps d'aller dans les détails de ce qui s'est passé. But I will never talk about what has happened to me without mentioning 2011. Mais je ne peux jamais parler de ce qui m'est arrivé sans mentionner 2011. I'm trying to tell you that some things will not happen to you by error. J'essaie de te dire qu'il y a des choses qui n'arriveront pas par chance. Do you know you can have a successful program and your life is the same? Est-ce que tu sais que tu peux avoir un programme qui est réussi, mais ta vie reste la même? Because a successful program of the church is not a successful program to you. Parce qu'un programme qui a réussi pour l'église n'a pas forcément réussi pour toi. Don't allow pastors use you to decorate the church. Ne laisse pas que les pasteurs t'utilisent pour décorer l'église. Hear what I'm telling you. Écoute ce que je te dis. So that when the man of God goes somewhere, he say, I have 2,000 members. And Pour que you quand are, l'homme ira quelque part, il dit j'ai 2000 membres. Et you toi? are one of the unknown, unnecessary 2,000 that Et is toi, sitting tu in es the l'un chair. des 2000 comme ça, pas aussi comme ça. If I were you, fight for your Si j'étais life. toi, je lutterais. J'irais à la guerre. So I said something somewhere. J'ai dit quelque chose quelque part. I was reading my Bible Je lisais ma Bible and I discovered that et j'ai découvert que when Peter quand Pierre was about to be killed, était sur le point d'être tué, the church gathered and prayed for him. l'église s'est rassemblée pour prier pour lui. But they did not do the same thing for James. Mais ils n'ont pas fait la même chose pour Jacques. Because even in the church, people have a favorite. Parce que même dans l'église, les gens ont du favoritisme. The day Dorcas died, Le jour où Dorcas est morte, the church gathered and said she cannot die. l'église s'est rassemblée et dit elle ne peut pas mourir. But the church has been losing people.
Mais l'église a eu à perdre d'autres And they personnes. never gathered. Et ils ne sont jamais rassemblés. If I were you, you are Si not j'étais saved. toi, You are not saved just being an usher. tu n'es pas bien à être You seulement are un not saved protocole. just being a protocol. Tu n'es pas bien à être seulement le protocole. Hold your life in your hand. Arrête ta vie dans ta main Fight for your destiny. et lutte Short par here. la guerre. Je ne sais pas si je prêche ici. Fight. Lutte. It's not papa. Let me call it like fresh papa. C'est l'histoire de papa. Mon papa, something they are pressing my neck. Quelqu'un comme mon père, on appuie mon cou. What is happening to you is worse. They are pressing your life. Ce qui s'arrive est pire. On est en train d'appuyer ta vie. So when we say pray, you don't pray. You are waiting for a hand. Alors quand on dit prie, tu ne pries pas, tu attends une main. If it was about a hand, Si c'était à propos d'une main, all of us will look for that hand, tout le monde chercherait cette main-là. including me. There will be no need. Moi-même. There will be no need for fasting and prayer. On n'aurait pas besoin de jeûne et prière. I hope you know. J'espère que vous savez, In a nation of 29 million people dans une nation de 29 millions de personnes, or 30 million people, ou environ 30 millions, you cannot be part of the football team. tu ne peux pas faire partie de l'équipe By nationale playing en jouant bien au ballon. You, at least you know in your quartier somebody who was a good footballer. Même dans ton quartier, tu connais quelqu'un qui était un bon footballeur. But the nation is bigger than skill. Mais la nation est bien plus grande que le talent. You must find out what forces men Tu dois trouver qu'est-ce qui oblige les hommes into certain places. dans certains endroits à les mettre là-bas. Hear what I'm telling you. Écoute ce que je te dis. You think I can preach well? Tu crois que je peux bien prêcher? Which preaching? What am I saying that you don't know? Qu'est-ce que je suis en train de dire que tu ne sais pas déjà? But I forced myself. Mais je me suis forcé à être là. No, you don't understand. Tu ne comprends pas ce que je dis. I told myself, Je me suis dit à moi-même, this country, ce pays, you will hear. tu vas entendre No. By force. par la force. You are the one just waiting for God's time. C'est toi qui attends seulement le temps de Dieu. My time and God's time is not the same. Mon temps et le temps de Dieu, c'est pas la même chose. God does not know that a man is 40 years. Dieu ne sait pas qu'un homme a 40 ans. I wish I could speak it in pidgin. J'espère que j'aimerais aimer parler à quelqu'un ici. God does not bother that a man is not married. Dieu s'en fout qu'un homme ne soit pas marié. It is not one of the things the angels are discussing. Ce n'est pas une des choses, un des sujets de discussion au ciel. But you and I know Mais toi et moi savons that to have money que is pour avoir necessary l'argent, on the earth. c'est nécessaire sur la terre. So if you wait for God's time, Alors si tu attends le temps de Dieu, he said to Mary, il a dit à Marie, it is not yet my time. ce n'est pas encore mon temps. Mary said, you look for a way. Marie a dit, trouve un moyen. It is not yet time. You look for a way. Elle a dit, trouve un moyen. C'est pas le moment, mais trouve un moyen. Some of you, only you know. Quelqu'un d'entre vous, seulement vous savez. God is not aware what your family is saying. Dieu ne sait même pas ce que ta famille dit. You know the pressure you're under. Toi, tu connais la pression que tu subis. You will make God to look for a way. Tu dois demander à Dieu de trouver un moyen. Not me. Pas moi, toi-même. Are you hearing what I'm saying? Est-ce que tu entends ce que je dis? For the next 30 seconds, you will pray Pour again. les prochaines 30 secondes, je veux que tu pries encore. The way some of you are looking is like you didn't know where you're coming to. Are you here? Je ne sais pas si on est ensemble même. Are you ready to pray? Est-ce que tu es là pour prier? Talk to me. Are you ready to pray? Parle-moi, est-ce que tu es là pour prier? Why can I not speak French, Jesus? Comment je n'arrive pas à parler le français, Jésus? I want you to pray for the next 30 seconds. Je voudrais que tu pries pour les prochaines 30 secondes encore. Listen, Écoute, what you hear, ce que tu entends, what you hear, ce que tu entends is far more important than what I say. est bien plus important que ce que je dis. What you hear. Ce que tu entends. And you have to fight to hear. I'm looking Et at tu you. dois lutter pour pouvoir entendre. See, I've grown a little. J'ai un peu grandi. At first, when I go to meetings, Avant, quand j'allais dans des réunions, I try to prove that I'm anointed. j'essayais de prouver que je suis ouin. So now I realize that I have a ministry Maintenant, je me rends compte que j'ai un ministère that already knows that I'm anointed. qui sait déjà que je suis ouin. So even if I'm not invited ever, Et même si je ne suis donc plus invité, jamais. only the work that my church alone gives me Seulement le travail que mon propre ministère me donne, is too much. c'est beaucoup. Why am I saying this to you? Qu'est-ce que j'essaie de te dire? I will not do anything Je ne ferai rien that you are not ready to do for yourself. que tu n'es pas prêt à faire pour toi-même. If you just want me to preach, I'll preach. Si tu veux que je prêche seulement bien, je vais bien prêcher. There's a message here. Oh, il y a un message ici à Just préparer. come, do short prayer, do short worship. On fait court prière, louange petit.
C'est ce que je veux dire. They will say, this man can preach. On va dire non, cet homme il sait prêcher. But I know what I'm looking for. Mais je sais ce que je cherche. I want one young man Je veux qu'un jeune homme to say after 3 months dise après 3 mois that it was on this day que c'est en ce jour-là, I heard God. j'ai tenu Dieu. Not the man of God. I Pas un heard homme de God. Dieu, j'ai tenu Dieu. And God finally reacted. Et Dieu a finalement réagi. Are you ready with me? Est-ce que tu es prêt avec I moi? want to say for 30 seconds, my father. Lève-toi et dis avec moi, papa, mon père, mon Come on, hear père. your voice. Say, my father, my Dis father. mon père, mon père. Shout it again, my father, my Dis encore father. mon père, mon père. Don't leave me like this. Ne me laisse pas comme ça. Clap your hands, close your eyes and pray. Ferme les yeux, croise les mains et prie. Pray. Prie. Close your eyes. Open Ferme your les mouth. yeux et lève la voix. Yes, yes, Oui, yes. oui, oui, Yes. oui. Yes. C'est ça. Something's moving. Something's changing. Quelque chose change. I feel His glory. Feels like heaven on earth. Something's moving. Something's changing. Feel His glory. Something's moving. Something's changing. It's changing. It's changing. Jesus, you are here. Oh, you are here. Jesus. Have mercy, have mercy, Jesus. Striking is continue, don't stop. Shakabalakapapado, Iberenomela, Abragadade, Ubanabate, Yano. Omiana, Femiana, Fenimene, Ubrinini, Fenimene. Jesus, have mercy, have mercy, have mercy. We can see your faces. This place today. We are asking for a dream that will turn your life around. 24 is nothing to pay. The woman is dying, desperate to live. We can see their faces. They're hungry today. Asking for a dream that will turn your life